VP Chiwenga fights Mnangagwa plan mushure mekunge vouya nechiitiko chekudzokorodza vachitaura pamusoro penhau dzekuhondo. Kusangana kwatinoita pana pachannel yenyu Magaba News patinobata nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, tichingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell so that when you post any news and update unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. So today takabata nhau ya VP Chiwenga vari kuita pushback constitutional reform iri kuitwa nebato reZANU-PF rava Mnangagwa, apo pari kuonekwa kunzi VP Chiwenga zuva nezuva, nguva nenguva pavari kupiwa mukana wekuadresa pavanenge vakaunganirwa neruzhinji vari kutaura nhau yeZimbabwe Liberation Struggle. Asi vari pakutaura ipapo havasi kupotsa pakutaura nhau ye1 man 1 vote inova chiri chiitiko chekuzivisa ruzhinji kuti pamunhu wega wega munyika yeZimbabwe anobvumirwa kuvhota, sezvo chirongwa chakaunzwa munyika yeZimbabwe mushure mekunge panga pane bandiko rinova reRhodesia. Veruzhinji vaiona kuti muZimbabwe vana veZimbabwe vairambidzwa kuvhota. So panguva yeRhodesia kwanga kune Rhodesia's UDI inova yakamotaurwa navaniki mangwana, chinova chiri chitiko chakazoita kuti veruzhinji vanhu vatema vati pari kudawo 1 man 1 vote, sezvo pairambidzwa kunze vanhu vasina kudzidza, vasina upfumi havaisabvumirwa kuvhota. So ndo zviri kuonekwa naVP Chiwenga zvichida kudzoka mubanduko reZANU-PF apo pavari kuunza cabo 3 yavo yavari kuti 2030. So VP Chiwenga pavari kupiwa mukana nguva nenguva vari kunzi vari kusumudza chiitiko chekuti ivo vari kurangaridza ZANU-PF yavo Mnangagwa kuti kubva nyika payakazviwana kuzvitonga kuzere 1980 pakaiswa vaKenan Banana as a first ceremonial head of state patime iyoyo, and tikazoona in 1987 ndipo pakazouya Robert Mugabe and pakazoiswa mutemo zvakare umwe wakazoiswa in 2013. So nhau iyoyo iri kutaurika ichirangaridza chikwata cheZANU-PF kuti zvamuri kuita zve2030 izvi hazvina zvazvinobenefita vana veZimbabwe. Panovhoterwa nekutsigirwa nevana veZimbabwe ndipo pane zvinhu zvese. Vanhu vanofanira kusarudza zvavanoda, kwete kuti imi movasarudzira. So VP Chiwenga nguva nenguva vari kurwisa chiitiko chiri kuitwa, maplans ari kuitwa nezvigananda zveZANU-PF. So according to news, Zimbabwe's political landscape is once again in the spotlight as Vice President Constantino Chiwenga is reportedly stepping up efforts to challenge proposed constitutional changes linked to President Emerson Mnangagwa. According to emerging political commentary, the development are tethered to growing tensions within the ruling party established, particularly around succession and the future direction of the country's leadership. At the center of the debate is the controversial Constitutional Amendment Bill number 3, which has sparked the discussions around the across the political circle, civil society and opposition group. Chiwenga is said to be advancing a message rooted in the ideals of Zimbabwe Liberation Struggle, highlighting the importance of land reforms alongside the principles of 1 man 1 vote. The framing places emphasis on both historical gains and democratic participation as the discussions continues around the country's constitutional future. The proposed amendment have drawn attention because they could reshape Zimbabwe's electoral system. Among the key ideas being debated is shift from direct presidential election to an indirect model where the head of state would be chosen by members of parliament rather than by national votes. Supporters of the proposed changes urges that such a system would still reflect the willing of the people, as a citizen would continue electing legislators who in turn select the president. However, critics believe this approach could weaken direct public influence in presidential election. The issue has also become closely linked to a broader political dynamic. Some analysts suggest that the debate reflecting underlying
a succession question with differing views emerging with the ruling party ZANU-PF. While some voice support the reform as a structure adjustment, others interpret them as an attempt to extend presidential leadership beyond the current constitutional framework. The discussion has also revealed interest in Zimbabwean constitutional history. At independence in 1980, the country operated under parliamentary system with a prime minister and the ceremonial president chosen through parliament. Kenani Banana served as the first ceremonial head of state during this period. This system changes in 1987 when constitutional reform introduced an executive president under Robert Mugabe, a centralizing executive authority. Later reform, including the 2013 constitution, maintained this structure where we introduced them limits and governance adjustment. Now, with the current proposed on the table, Zimbabwe finds its revisiting fundamental questions about governance and democratic representation, where the ruling party maintains that the amendment do not remove term limits, do not require a referendum. Opposition groups and civil society organizations add that any significant constitutional change should involve direct public approval. As the debate continues, there is still no clear agreement on the path forward. What remains evidence how it is that discussions around constitutional reforms has become a key of focus in Zimbabwe involving political conversation. Somere Zimbabwe nawo iri kutaura vipi Chiwenga ari kuramba kuti tidzorerwe munguva ye1980 apo paiitwa kuti maprime minister nemaceremonial president aisarudzwa muparliament, and ndo zvatikaona kuti Kenani Banana ndo paakasarudzwa. Chirongwa ichi chekuti president anotozovhoterwa nevanhu mutemo wakachinjwa in 1987 apo pakazoiswa the late Robert Mugabe, and also in 2013 obva wanyatsovandudzwa mubumbiro remutemo ra2013. So vipi Chiwenga ari kuti ngatingoshandise zvataingova mubumbiro ramutemo ra2013 kwete kuti tinoenda kwese uko tichiti todzorera zvinhu kumashure toita revisit mutemo wanga uriko kudhara. Ndizo news dzatati tikabata munozviona sei, ndidzo nhau dziri kutaurika pamusoro pavipi Chiwenga.